Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Not just potholes but Goa scenic roads marred by a major garbage problem. Have initiatives like Swachh Bharat Abhiyan and Neetal Goy failed? Opposition asks. New labour law set to be introduced, requiring reporting of vacancies and employee statistics. Vijay Sardesai stresses need for solid policy. Prime Minister Narendra Modi pays tribute to soldiers who sacrificed their lives in the 1999 Kargil War. Criticizes Pakistan for failing to learn from its history. And now for the news in detail. It's not just potholes plaguing the streets of Goa. Garbage is also a major issue affecting the scenic roads of Goa. And despite taxes and initiatives like the Swachh Bharat Abhiyan and Neetal Goy, many roads remain eyesores and emit unpleasant odors. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with a story from Mandre, one of the numerous areas affected by this problem. हांव जो आतां सद्या आसा तो आगारवाड्या जे चडाव आसा त्या चडावा कडेच आसा आनी पळोवपाक गेल्यार आमी ह्या गार्बेजीचो इशू म्हणजे आगारवाडा पंचायत काडिना म्हूण सांगलेले आनी वेरी नेक्स्ट डे तेंच्यांनी तो काडलेलो. आमी तेन्ना म्हटलेले की कितें तरी उपाय तरी करपाक जाय, नाजाल्यार हे हाडून हाडून उडयत रावतले कोणें आनी कोण उडयता तें हांकां कांय कळचें ना आनी तशेंच जाल्लेलें आसा. आतां परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की गार्बेज आसा ती प्रत्येक जाण हाडून उडयत आसा आनी आजून उडयत आसा. आमी जेन्ना हायलायट केलो हो इशू की सगळे गार्बेज हाडून उडयता, आतां हे कोण उडयता तें कळना, तेच्या खातीर कितें तरी उपाय योजना करपाक जाय आसलेली. जर एक गार्ड जर थंय बसयत 8 दिसांक बसोंक जाय, 15 दिसांक बसोंक जाय, 1 म्हयन्या पर्यंत तरी बसोंक जाय. हट कशी घालून जर बसत जाल्यार कोणाक दिसता की कोण आसा बाबा हांगा उडोवपाक जायना, पण कोण कांय करिना. आनी गव्हर्मेंट जो पयसो धाडटा, जो नितळ गोवा, स्वच्छ गोवा, तो पयसो खंय वयता हो आमचो क्वेश्चन आसता. आमी आतां पळयता एसेंब्ली चालू आसा, थंय बी तेच चालू आसा, पूण आन्सरां कोणाक सारकी मेळना आनी ताका लागून म्हाका दिसता हो इशू असोच ताटकळत उरतलो. पंचायतींसून जे लोक पंचायतचे टॅक्स फारीक करता, हाऊस टॅक्स फारीक करता, गार्बेज टॅक्स, जो वॅट आहा आनी ड्राय टॅक्स आसा ते फारीक करता. आतां ताका हांव एक प्रश्न करता, तूं इतलो तोंडान सुबेज हे भाशेन जर तुका उलयता तेच भाशेन तुका हांव एक प्रश्न करता, पंचायत एरियेक हो जो कचरो जो आसा हो रस्त्यार कसो पडटा, म्हणजे दॅट मिन्स पंचायती कडेन जो पयसो जो गव्हर्मेंट जो दिता तो पयसो वयता खंय. मांद्रेच्या मतदारसंघांतले आदी पासून लोक जे घरां बांदून गेल्लेले आसा न्हू ते हे केन्नाच अशा रस्त्यार उडयना. जे बिल्डिंग्यो बांदतात, जे हॉटेलकार जे आसात न्ही तांकां इन्स्ट्रक्शन करात, जे बिल्डींग जे आसा न्ही बिल्डिंगेन कचरो जो आसा न्हू ते बिल्डिंगेंतले प्रत्येक जे फ्लॅटवाले कितें करतात, घरांसून भायर सरले कारणान सकाळी भायर सरतात ते पिशवेन भरतात आनी हांगासून उडयतात. पूण ते पंचायतीक मरे प्रत्येकाक पंचायतीन जी बिल्डिंगी आहात न्हू ते प्रत्येक पंचायत मेंबरांनी तांकां एक घरा ती नोटीस धाडून दिवपाक जाय की हो रस्तो कचरो जर उडयत जाल्यार 10,000 फायन म्हणून जो पर्यंत पंचायत हे घेयना, रिएक्ट जायना किंवा गव्हर्मेंट हेचेर एक्शन जर घेयना तर हे अशेंच जायत वयतले आनी सर्वांग सुंदर गोंय जे आसा न्हू हे कचऱ्याक लागून आमचें नांव खूब पिड्ड्यार जाता. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. New labour laws are set to be introduced requiring reporting of job vacancies and employee statistics. In the monsoon assembly session on Friday, MLA Vijay Sardesai stressed the need for a solid policy, expressing concern that conflict may arise due to local workers managed by outside bosses. Let's now listen to the complete discussion. इशू असो आहा की कितें शॉर्ट टर्म, कितें मिडियम टर्म आनी कितें लॉंग टर्म आमी करूंक शकतात. शॉर्ट टर्मान आमी कितें म्हणलां की सरकार आतां कायदो हाडटा, वेकन्सीज रिपोर्ट करूंक जाय आनी एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक्स दिवपाक जाय. मिडियम टर्म म्हणल्यार 3 months to a year कितें करूं येता आमच्यान एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूं येता. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितें जाली, आतां रोहन खंवटो ना, रोहन खंवटो 2019 आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली. ताजे फुडें त्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचें कितें जालें तें हांव एक्झॅक्ट न्हू कळ्ळो. पुणून स्पीकर सर, कायदे रेग्युलेशन्स ही पॉलिसीच्या अंडर जावंक जाय.
ताजे खातीर पॉलिसी आसपाक जाय. आनी स्पीकर सर, आतां 1 वर्सा नंतर आमकां नवे लेबर लॉज येवपाचे आहा. बाबूश, हें आयक मातशें. नवे लेबर लॉज जे येतले, देशाचे लेबर लॉज, हे इतले एक्सप्लॉयटेटीव आसतले आनी हातूंत तुका कांयच चान्स ना खंयच. स्पीकर सर, आज करंट चॅलेंज कितें आहा? चॅलेंज म्हणटी अशी आहा की देर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स. हातूंत कितें जाता की गोंयचे वर्कराक कसलीच लेवरेज नासता फॉर फेर प्ले. तो जर कोणा कडेन मागता की बाबा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता, आमी बाब लेविन्सन मार्टिना कडेन इश्यू घेवन गेले, ते हे गेले तेन्ना ते पयशे, थंय तांणी कितें सांगलें ताका की ते भायले हाडटात ते तांकां धांवडायतात. सो बेजिकली कायद्यान कसलोच असो फ्रेमवर्क ना आमकां न्याय दिवपाक. अनइक्वल ट्रिटमेंट जाता. स्पीकर सर, मॅनेजर असतात नॉन गोवन, लेबर आसता लोअर सेक्शन आसता ते गोवन. सो तो तांचेर अन्याय करता. HR ऑफिसर्स डोंट एड्रेस द इश्यूज. Companies are hiring apprenticeship workers from outside Goa. These are issues, Speaker sir. I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, the Office of the Commissioner of Labour and Employment implements various labour legislation as enacted by Government of India and as extended to the state of Goa. Beside the state labour legislation and the schemes for the welfare of the workers in the state of Goa. For effective enforcement and implementation of provisions of all these labour legislations aiming at welfare of workers, different authorities are appointed and notified by the government. Some of the labour legislations which aim at the welfare of the workers are as follows: building and other construction workers, Contract Labour Act 1970, Employees Compensation Act 1923, Equal Remuneration Act 1976, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Act 1946, Interstate Migrant Workers Act 1979, Minimum Wages Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Account Act 1972, Payment of Wages Act 1936. Besides other acts, the routine and surprise inspections are being carried out by the enforcement machinery appointed by the purpose of implementation of provisions of this Act and the rules and thereunder. Wherever the instance of violation and statutory benefits provided under the Acts are noticed, strict action is initiated against the employers by way of filing prosecutions in the court of law or otherwise. The Government of Goa has revised minimum rates of wages in 20 scheduled employment in the state of Goa with effect of 11th August 2023 and has further increased the same by the way of issuing the order increasing the variable dearness allowance with effect from 1st April 2024. Following Babushi's clarification, a heated exchange erupted between Vijay Sardesai and Chief Minister Pramod Sawant. Sardesai accused the Chief Minister of trying to transform Goa into a Chinese model and labelled him as anti-Goan. स्पीकर सर, हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता, तुवें ते ड्रॅकोनियल आनी हे ते सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव. कोंकणी समजा दिसता. स्पीकर सर, खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय हेजेर? म्हाका कोंकणी समजता. अरे हांव जे उलयता तेच ताणें आन्सर दिला. हो मोदी उडो विजय चड आपले उलय म्हाका कळना. म्हाका सिरियस ना स्पीकर. हो एंटी गोवन इज नॉट फॉर गोवन लेबर. परत एकदा सांगता, एलिगेशन डायरेक्ट हांवें जितके स्पीकर सर ताका परत एकदा सर जेन्ना आमी कायदे सांगता माझ्या सरकारांच्या आपण गोंयकारा खातीर कितें करपाक जाय तें केलां. हांव परत सांगता स्पीकर सर, कितें तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें? जेन्ना हे चार डायरेक्टली ह्या चार एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियल आनी हे तेजे सांगता पळय न्ही, तूं पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते सांगलें ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियनूच एंटी लेबर ते कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर, एंटी लेबर आसूच शकना. स्पीकर सर परत स्पीकर सर, चायना करूंक शकता तो. चायना जाल्या उपरांत FDI हाडपाक, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक शकता. FDI हाडपा खातीर न्ही, इट इज इन द फेवर ऑफ लेबर. ताजेर बरयल्लें आहा
FDI हाडपा खातीर म्हणून तुझ्या विजय बजेटान निर्मला सीतारामनान विजय पयर सरदेसाई- सांगला FDI येतली म्हणून तुम्ही बजेट Speaker तुझ्या sir. वाचना तुम्ही फक्त चिटीचेर रावतात स्पीकर सर So when it is industries is with you and you are brought in industrial law, even land is under 18, entry 18 of list 2 with you. Therefore you're giving the land, that's what I pointed out. You can amend that and you can bring the provision. I'm not saying about the other establishments outside. I know the controversies which will arise. But I'm not asking even the government, nor will I make foolish suggestions, put it and get yourself burnt. No. What I'm saying, what you can do is what is within your jurisdiction. That is what we are demanding you do it. At least first step you protect in the industrial areas which can be done. Even otherwise, whatever you may have the powers under list 2 of industries which can be subsequently brought in, that you can defer later. But this amendment, why should you not bring it? स्पीकर सर इन फ्युचर जो आसा पळय न्ही एकदा हे म्हणजे आफ्टर द मार्च 25 इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत आमी डेफिनेटली हेजो रिगार्डींग द IDC आनी हेजो ताजो विचार करपाक शकता म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ताका तांच्यांनी फाटी घेवचें. William Rodriguez and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi on Friday paid tribute to the soldiers who sacrificed their lives in the 1999 Kargil War, criticizing Pakistan for continuing to support terrorism. He emphasized that Pakistan has not learned its lesson from its past defeats. Here's more. At the Kargil War Memorial, Prime Minister Narendra Modi honored the brave soldiers who died in the 1999 conflict, stating that their sacrifices are immortal and will forever be remembered on Kargil Vijay Divas. On July 26, 1999, India declared victory after a nearly 3-month-long battle, marking the successful end of Operation Vijay. Speaking at the event, Prime Minister Narendra Modi lauded the Indian armed forces whilst hitting out at Pakistan, asserting that the neighbouring country hasn't learned anything from its history. कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था. आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था. बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया. लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई. साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है. Earlier today, PM Modi also initiated the first blast for the construction of the Shinkunla tunnel. This tunnel aims to provide all-weather connectivity between Himachal Pradesh and Ladakh. The Prime Minister marked the start of construction remotely from Ladakh's Dras, highlighting the ongoing efforts to improve infrastructure in the region.
होगा। Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgawakar for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. On Friday, bursts of heavy rain kept the weather gloomy. Quite a few places were inundated and traffic along high volume routes did get affected. In lieu of this, IMD has extended the orange warning for another day till the 27th. We expect heavy rains to continue into the weekend, and while only a yellow alert is raised for Sunday, intense showers are predicted for Saturday and Sunday. On Saturday, however, strong gusty winds might accompany rain, bringing in the risk of tree falls and wall collapses. Citizens are advised to take extra precautions when travelling. Now, despite the wet weather, temperatures are unlikely to drop. On Saturday, the forecast points to a high temperature of 30, with lows dropping to 25 in the evening. Orange alert issued till Saturday. IMD sounds yellow alert for 28th and 29th. Heavy showers with strong winds forecast until 30th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa 365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.